هجایان برپرسین حکومی و سیاستمدار و پارلمانتار و دیپلماتکار و برپرسین حزبی و رخراوین جواک سیویل آماده‌بوون هجا و قدرگران هون همو بخیر هاتن جبو کنفرانس نیفدولتی جینوسایدا تاوان دجی مروواتی و برسفدانا نیفدولتی بو جینوسایدا ازدیان. اف کنفرانسا به پشتوانیا حکمت هرما کردستان و نویسینگها رخرین راسپاردن نیفدولتی و رخراوا چاودریا داد پروریا باکوریا کندی هر وصا به هماهنگی دگل زانکوا صلاح الدین به هفکاریا رخراوا رابا و رخراوا گرین دیزرد دهتا انجام دان. بريام دست برای رسمین کنفرانس نیفدولتی بکن فرا جانگورین ازدیانو شهیدن کردستان اجبیر نکین. اوی خوینا خوا قربانی آخا کردستان کرینون فرمون دگل سرودا نشتیمانیا هی رقیب دقیقه راوستن. سپاس فرمون. نکجی داخواز جبریس شریف آیدن کین و کوری و بری جیبجی کاری رخراوا چاودریا داد پروریا باکور یا کندی بلا کرم کت پیواخوا پیشکش بکات. هون قلب خیراتن. چند پیوی عولی از بکن ماجی بیجم داوی از بگرم انگلیسی. I would like to say a couple of things in Kurdish, and then I will speak in English. هنا كده ما الخسوري منارن وهاتنا وام قلق بممنون إيرو وحياة باري ودوام بك أما ويقوم فرنسا كي نقلك يمي بكونوا مهرن بشتي خلاص بو دوازده ماه هم بيا دوام بكن بشتي وان دوازده ماه ام دخوازن تشني شيء ببي تشني خوش شيء ببي تشني قبل خيال دكن شيء ببي جبر بي هاوي بشتي قنفرانسي قهون خواد كاربن حوالي ملدربني كوا خواست هم ببن پرچاوي شي بمر بمشن ناوي خو وقنتاقي قهون كارن بدن ما وام كارن دوام بكن هم خيراتن. So, good morning everyone and welcome. My name is Şerif Aydin. I'm Executive Director of Northern Justice Watch from Canada. I would like to start by saying that there are three types of people in the world. There are those who live for their honor and dignity. And there are those who break the honor and dignity of others. And then there are those who stand to defend the dignity of others. Today we gather as the third type, united by a common cause. You all and I are here as a third group dedicated to defending honor and dignity of all innocent people, specifically today for the Yazidi community. It's truly an honor to be here in Erbil for the second time, and I appreciate a warmth and honesty you have shown me in my first and second visit. During my last visit, I met with the representative of Yazidis organizations, walked through the camps, and spoke to survivors. Despite all the pain, I found something remarkable: hope. They were suffering, but that they hope. And I have hope too. But on my side, for my position, hope is not a strategy by itself. It's not enough. Hope for victims is to believe that someone, somewhere is thinking of them, fighting for them, and refusing to let their voices fade into silence. But hope alone is not enough. It needs action, dedication, and a clear path forward.
That's why we need a solid plan, a dedicated team, a global campaign, and most importantly, international support and solidarity to turn hope into reality. Today, we are here to do more than just talk. We are here to build a path forward. We have goals, we have passionate experts, and we are ready to work together. Every word spoken today is a part of a bigger journey. We need to shine a light on the missing women and girls, get the world's attention for mental support, and defend the dignity of every person affected. So let's be clear. We have a message for the world. Enough is enough. Thousands are still missing, and we have heard whispered that some might be in different countries. This isn't just a local issue. It's not just a local issue. It's a global one. To our friends and authorities here in Kurdistan, I want you to know we are here to help. We see how much you have already done, and we know this isn't something that you can carry alone. You are not alone on this. We are here to work side by side with you and to support, to guide, and to be the eyes and hands of justice, your eyes and your hand of justice in the world. We are not judges, we are not courts, we are not prosecutors, but we are the conscience of law, justice, and courts. That's why we will continue to speak out until we are heard. Imagine each of us holding a brush and standing in front of a canvas, painting our legacy. The question is, how will you remembered when you leave this world? As someone who broke the honor of others? As someone whose own dignity was trampled? Or as someone who stood up and fought for dignity of those who had theirs taken away? Our actions today will define that legacy. Before I end, I would like to take a moment and thank you and thank some key people here. Mr. Dindar Zebari, your support and efforts have been incredible and cannot be unnoticed. I also want to express my gratitude to Salahuddin University for providing this venue without any hesitation. Our speakers, whether they are come from afar or are here locally, all share on one agenda, being the voice of innocent. I must also thank my dedicated team and colleagues, Ms. Hedia, our Executive Director of RABA. Your leadership is inspiring. Mr. Rabin, representing Green Desert, and ever-passionate journalist, Ms. Avan. Thank you for your commitment. And to the entire Northern Justice Watch team in Canada, your hard working behind the scenes is what makes all of this possible. I want to invite Mr. Dindar Zebari, the KRG Coordinator of International Advocacy. Thank you so much. بینیتان باش، سپاس و سپاس برای عزیز خوشویستمان کاک شریف، سپاس با آماده بوونی هەموولایەک و سپاس بۆ زانکۆی سەلاحەددین بە تایبەتی بۆ ئەو دەرفەتە کە لێرە کوبووینەوە و هەروەها سپاسێکی گەرمیش بوو ئەو ڕێکخراوانەی کە بەشدار بوون ئەمڕۆ لێرەن و بەشدارن چاودێری دادپەروەری باکووری کەنەدا، گرین دزرت، رابا و طبعا بە دڵنیایی و زانکۆی سەلاحەددین جارێکی تر. سپاس بۆ ئۆفیسی کەنەدا، باڵوێزخانەی کەنەدا کە ئۆفیسیان لە هەولێرە سوپاسیان دەکەین کە ئامادەن لێرە و دیارە بەشێکیش لە ڕێکخراوەکان جگە لە ئەوانی نێودەوڵەتی ئاژانسەکانی سەر بە یوئێنیش لێرە ئامادەن، میوانانی عزیز. دیارە ئەمڕۆ بابەتی ئەم کۆنفرانسە وەکو دیارە لای هەموولایەک کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتیە و ئەم کۆنفرانسە بەشێکە لەو هەوڵانەی کە بەردەوامن لەسەر ئاستی نێوخۆی نێودەوڵەتی و دیارە تایتڵی کۆنفرانسەکەش بۆ ئێمە لە حکوومەت یاریمی کوردستان گرنگە چونکە هەوڵەکانی حکوومەت لە 2014ەوە بەردەوامن بۆ ئەم پرۆسەیە. دیارە وەڵامدانەوەی نێودەوڵەتی بۆ ئەو کۆمەڵکوژیە کە دژی
خوشک و برای زیدیکان من انجام درا و لیره دا حزا کم بلیم او پیکاتانای تریش که هنه پیکاتای تر لدشتی نینوا او پارزگانه که هن لسر آستی نوراستی عراق و او دجاتیای مذهبی اثنی طائفی که کراوه برانبر با خلقی عراق و خلقی کردستان بطایبتی و پیکاتانه و لسروانیش خوشک و برای زیدیکان من پیم خوشم گوتاری امرو من ام برای بزمان انگلیزی پیشکش کم لبر اوی که میوانکان من بشکی زوریان لدره و هاتونه و مبستی امروش من مبسته کمان واضحه کنفرانس کی دولیه و پیدا چه در انجامکانی هم کنفرانس لسر آسی نیودولتی گفتگوی زیادتر به تایبتی اکادمیستیکان و اوانه که لوبی نیودولتین هر وها گرنگش به نسبت ایمه که لبیر ما نچد بیانی هفته سپتامبر هفته نوه او روژه که تیمی نیودولتی UN لعراق کوتایی به ارکی دید به انجمن آسایش نیودولتی متاسفانه اما بریارک و حقیقت اما پال پش بون با اوی حول نیودولتی کام بردوام بن بلا ما پیدا چه تیگشتنی سر آستین اجتماعی لعراق و هر وها بریارکانی انجمن آسایش وایلی هاد که ام حول نیودولتی بو کوکرنوی ادله بالگا و هر وها درست کردنی کی سیاسی و پروسه سیامیش دادگاهی کردن به پیامس تاوان نیودولتیه که مفروض بو حبا حول کان لعراق راگیرن. Esteemed colleagues, distinguished representatives and respected guests, today we gather to confront the horrific atrocities committed against the Yazidi community, which took place over a decade ago. As we reflect on the profound suffering endured by Yazidis, our focus must be on promoting justice, healing, and long-term solutions for survivors. This gathering, co-organized by Northern Justice Watch, the University of Salah ad-Din, the Grand Desert Organization, the Rabba Organization, and our office, the Office of Coordinator for International Advocacy, brings together crucial actors in this mission. We are honored to provide all necessary support for this conference to take place here today. I would like to acknowledge the participation of representatives from Kurdistan Regional Government, international organizations such as UNAMI, UNHCR, UNICEF, and the Office of the Canadian Embassy to Iraq in Erbil, alongside various human rights and civil society groups. Their involvement signals the international community's ongoing commitment to addressing these atrocities. The Yazidi people have experienced unspeakable crimes which have been recognized as genocide by nations across the world, including Germany, the United Kingdom, Netherlands, and many other European countries. This recognition is a critical step towards justice, but our journey is far from complete. Efforts to document these crimes, hold perpetrators accountable, and support survivors must be sustained. The Kurdistan Regional Government has been a proactive force in seeking justice. Initiatives such as the draft bill for a specialized court to prosecute international crimes are commendable. The KRG has also been instrumental in supporting the Yazidi community, with Prime Minister Masroor Barzani, His Excellency, providing financial aid for 3,000 Yazidis. Ongoing support includes a psychological assistance, legal counseling, and financial compensation, such as the establishment of the Institute of Psychotherapy at Duhok University and specialized treatment programs in Germany, are critical in addressing the multifaceted needs of survivors. These efforts must be continuously expanded to ensure comprehensive support for all affected individuals. The KRG has also established the High Ministerial Committee for the Crimes of ISIS Terrorists and Recognition of Genocide and International Crimes in November 2020. This committee is tasked with ensuring a fair trial, securing international recognition of ISIS crimes as genocide, collaborating with UNITAD, and facilitating the early trial process. We remain committed to collecting evidence, conducting investigations, and ensuring the fair trial of ISIL criminals. I want to highlight the sacrifices made by the Kurdistan Peshmerga forces over
forces. Over 1,814 martyrs, 10,725 wounded, and 44 still missing of our forces, which emphasize the profound impact of this conflict on our community. The cooperation between the Kurdistan Regional Government and the United Nations Investigative Team to promote accountability for crimes committed by ISIL, Daesh, has been pivotal in documenting ISIL crimes, including the Yazidi Genocide in Sinjar, mass killings at Badoush prison, Spiker, and ISIL's use of chemical weapons. UNITAD has collected and digitized crucial evidence through field missions and survivor interviews. Recently, KRG received 2 major data transfers from UNITAD through our office. On July 11, 2024, 4595 gigabytes of documents related to ISIL crimes were provided, as well as followed up by an additional transfer on August 25, 2024, of 11.9 gigabytes of refined data, which was categorized and analyzed for legal reviews by UNITAD. Moreover, UNITAD has classified the Yazidi atrocities as genocide in its 10th reports submitted to Security Council in New York, a designation that KRG supports and which bolsters global efforts for justice and accountability for the Yazidi victims. Since the onset of the ISIS conflict, the Kurdistan region has hosted over 2 million internally displaced persons, IDPs. Today, 730,930 IDPs remain in camps and also in urban areas and host communities across the Kurdistan region, while many others have successfully returned home through various KRG-facilitated programs. As we move forward, it is vital that these returns are voluntarily and conducted with care and preparation. The KRG has also demonstrated a steadfast commitment to justice. Despite challenges, the region continues to prosecute ISIS crimes under the Anti-Terrorism Law No. 3 of 2006. Since 2021, 496 terrorism cases have been put on trials, with 123 more tried between January and March 2024 alone. The rescue and rehabilitation of Yazidi survivors remain a top priority. To date, 3,579 individuals have been rescued, and 242 have been martyred as part of the late process by ISIS. However, 2,596 remain missing. We continue to collaborate with national agencies and international partners to address this crisis. Today, I stand before you not only to call for continued action, but to emphasize the remarkable resilience of the Yazidi people. Despite their immense loss, this strength endures. Yet we must do more to support survivors, especially the thousands still missing. As representatives from governmental, international, and local organizations, we have a crucial role in enhancing these efforts. Together, we can push for expanded rescue operations, improved psychological support, and also increased international cooperation to ensure justice for all. In closing, I urge you all to continue working toward a future where the Yazidi people and all victims of genocide find justice, peace, and healing. Let us honor their resilience by ensuring that such atrocities are never forgotten, and that those responsible are held accountable. Thank you for your attention and commitment to this crucial case. Thank you. gelek spas بۆ بەرێز دکتۆر دیندار زێباری وەکو ڕێخەری ڕاستپەردەیەنی دەوڵەتی هەرێما کوردستانی و پەیڤاویە پڕبەها. نوکەژی دێ داخوازێژ دکتۆر شاڵا و عەبدولخالقکەین وەکو سەرۆکێ لژنەیە بلند یا ڕاوێژکاری لە زانکۆ سەلاحەددین و ڕێڤەبەرێ سەنتەرێ ڕەوشەنبیری لە زانکۆی بلا کەرەمکەت پەیڤاخوا پێشکەش بکات. بەیانتان باش. دیارە چۆن لەگەڵە و ڕێکخراوە لەوەڵەوە نەختێ بەناتێ گەیشتن دەستمان پێ کرد ئەمڕۆژ بە هەمان شێوە لە ڕووی پرۆتۆکۆلەوە
ئەبوای ئێمە بە خێراتنمان بکردنایە سەرەتا ئەنجا کاک دیندار و کاک شەریف قسەیان کردایە بەڵام شتەکە عکس بۆ مشکلە نییە کاگیتەر بۆ صاحب ماڵ و ئێمەش لای ئێوە میوانی بەر حاڵ ئێمە خۆشحاڵین دووبارە بەیانیتان باش بەڕێزان بەڕێزکان دیندار زێباری ڕێخەری و ڕاستپاردە نێودەوڵەتەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز مستەر شەریف و نوێنەری قونسڵیاتی کەنەدا ڕێکخراوەکان کاک دکتۆر شەریف یاریدەری سەرۆکی زانکۆ بە کاروباری زانستی ڕاگرێ بە ڕێزەکان مامۆستایان قوتابیانی خۆشەویست لێ کۆڵەرەوان بەخێر بێن سەرچاو بەڕێزان بە ناوی سەرۆکایەتی زانکۆی سەلاحەدینەوە بە خێراتنێکی گەرمتان دەکەین بۆ سەنتەری ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی زانکۆمان بۆ بەشداربوون لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی وەڵامدانەوەی نێودەوڵەتی بۆ جینۆسایدی ئێزیدیەکان کە لە ڕێگە لایەن زانکۆمان و هەروەها بە هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوەکانی چاودێری دادپەروەری باکوور و گریندی زێرد و ڕەبا ڕێکخراوە بە پشتگیری و ڕێخەری ڕاستپاردە نێودەوڵەتەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێزان ئێزیدیەکان وەک بەشێکی و پێکهاتەیەکی گرنگی کورد و هەرێمی کوردستان و عێراق سەرڕای ئەوەی کە ڕۆڵێکی دیاریان هەبوو بە درێژایی مێژوو لە هەڵگرتنی بەرپرسیارەتی بەڵام بەداخەوە دەتوانین بڵێین بەهۆی جیاکاری ئاینی و هەروەها ڕەگەزپەرستی و هەروەها دووچاری کۆمەڵێک جیاوازی و ئێش و ئازار بوونەتەوە لە نێویاندا کۆمەڵکوژی و جینۆساید و جیاکاری ئاینی لە دوایین پێشهاتیشدا هێرشی گروپی تیرۆریستی داعش بوو کە لە ساڵی 2014 بۆ جارێکی تر خوشک و برایەنی ئێزیدیمانی کردە ئامانج و ڕوبەڕووی کۆمەڵکوژی و ڕفاندن و بەکۆی لەکردنی سێکسی و چەندین تاوانی نابەجێ بوونەوە ئێمە وەک زانکۆی سەلاحەدین لەبەر ئەوەی لەسەر خاکێک دەژین کە لە سایە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە خاکی پێکەوە ژیان و یەکتر قبولکردن ناسراوە بە هەمان شێوە لێکۆڵەر و قوتابیەکان و مامۆستاکانمان هەوڵیان داوە لەم سۆنگەیەوە لێکۆڵینەوەکانیان گفتوگۆکانیان لەسەر بابەتی نیشتیمان پەروەری و لەسەر بابەتی پێکەوە ژیان و ئاشتی چڕ بکەنەوە سەرڕای هەموو ئەو هەوڵانەی کە حکوومەتی هەرێم ئەنجامی داوە چ لەسەر ئاستی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بۆ ڕزگارکردنی ئافرەتانی ئێزیدی کە چەندین ملیۆن دۆلاری سەرف کردووە و لە پاڵ ئەوەشدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تازەترین دەستپێشخەریدا کۆمەڵی هاوکاری جددی بۆ پاڵپشتیکردنی خێزانە ئێزیدیەکان دابین کردووە ئێمەش لەم سۆنگەیەوە هەوڵمان داوە لە سەنتەری ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی لەگەڵ سەنتەری لێکۆڵینەوەی زانکۆی سەلاحەدین چەند یەکەیەکی گرنگ بکەینەوە بە ناوی یەکەکانی بەڵگەنامە مێژوویەکان و ئاشتی کۆمەڵایەتی هەتا بتوانین زانکۆ لەگەڵ ڕێکخراوەکان لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئاش بکەینەوە و هەروەها لەلایەکی تریش هەوڵ بین بابەتی پێکەوە ژیان و بابەتی جاکاری ئاینی و ڕەکەزپەرستی هەتا بکرێ لە ناو هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی عێراقیش دوور بخەینەوە بۆ ئەم مەبەستەش لە کۆتاییدا دەڵێن دووبارە بە خێراتنی میوانە بە ڕێزەکان دەکەینەوە کە بەشێکیان لە دەرەوەی وڵات ئەزێتیان کێشاوە بۆ ئەوەی کە لەسەر بابەتێکی گرنگی وەکو جینۆسایدی ئێزیدەکان قسە بکەن و کە پێکاتەیەکی گرنگی ئەم کۆمەڵگەیەن و لەلایەکی تریش هیوادارین کە ڕاستپاردەکان و دەرخستەکان و دەرەنجامەکانی ئەو پانێڵەی لە گفتوگۆکانی ئەم پانێڵەوە دەرەچێ بچێتە خزمەتی کۆمەڵێک ڕاستپاردە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ حکوومەتی بەغدا و بۆ کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەتا هەمومان بەیەکەوە بتوانین خزمەتێکی زیاتری سەرجەم پێکهاتەکان بە تایبەتی پێکهاتەی کوردانی ئەزیدی بکەین زۆر سپاس گەلێک سپاس بۆ دکتۆر شاڵاو عەبدولخالق وەکو سەرۆکەی لیژنە بلند و ڕاوێژکار لە زانکۆ سەلاحەدین و پەیڤاویە پڕبەها نوکەژی دێ داخوازێ ji berê Saîd Cerdogên wekû serokê desteya bilind ya bingehê laliş bila keremket peyvegê pêşkêş biket. ڕۆژ باش زۆر سپاس بۆ ڕێکخەرێتوی کۆنفرانسی هەلبەت شاراندنا کەیسێ جینۆسایدا دەرحەق ملەتی me ێزیدی هاتیان جامدان سەردەستی تیرۆریستên داعش
ئەم وەکو بنگەهێلالش ئەرکێ خۆت زانین ئەنجامدانا چەندین چالاکیên جۆرا و جۆر چێ کۆڕ و سمینار و کۆنفرانس و وەشان و وێ بێگومانت بەردەوام بن سەر ڕایڤەیەکێژی چەندین ڕاستپاردە و پێشنیارش ئالیەمەڤە وەکو بنگەهێلالەشی ڕۆشنبیری و کۆمەلایەتی هاتینە بلندکردن ji bo hikûmeta herêma Kurdistanê xweşhalî ve di doî heyva hefta ev sal cenabê Serokweziran Rêzdar Mesrûr Barzanî li mehfelekî de li Hewlêra paytext projê piştevaniya darayî ji bo rizgarbûyên destê Daeş ku pêşniyara me bû ragihand û ev de heyvin ew proje ketiya warê cêbcêkiriniyan warê praktîk de û ew minha cenabê wî ragihandî بسر ڕزگار بووین دەستی داعشدا تێتا دابشکردن و هەتا هۆژمارە وان 3575 هەلبەتش هەردوو ڕەگەزا نێر و مێ یان ژن و زلام و زارۆک ئەوێن هەکا لیستێن نویسینگەها ڕزگار بوویاندا ناوێن وان هاتین و ئەفکاری بەردەوامە سەر ڕایڤەیەکێژی و سەر ڕاستپاردا جەنابێ سەرۆکوەزیران وەزارەتە پەروەردێژی بریارەك دەرێ خستش بۆ ئاسانکاریەش بۆوان تەلەبێت هەکا ئەگەرا گرتناوانش ئالێ تیرۆرسین داعشڤە خوێندنا خوا قوت بووین دەلیڤەیەک ژێرە ڕەخساند بوو کاربن بەردەوامیە بخواندنا خۆ بدن چێ بڕێکا پرۆسیسا خواندنا بلەس یان وەرگرتنێ پەیمانگەیت سەر وەزارەتە پەروەردێڤیان پەیمانگەیت ئەهلی و ئەگەر پەیمانگەیت ئەهلیشی هات نەقبولکردن حکوومەت هەموو تێچوو یان تەکالیفێ دوان بستۆ خۆڤەتگرێ هەتا هەر 5 ساڵێت خوێندناخوا تەمامتکن زێدەباری vêyekêjî hewlet berdewamın gel wezareta xwendina bala ku mîkanîzmek bêta dîtin ji bo wan telebêt heke ser asê xwendina bala jî demê girtina wan ji xwendina xwe qut bûyîn karibin berdewamiye bi xwendina xwe bidin dîsan ser rastbardên cenabê Serokweziran kar î berdewame ser vekirina senterekî piştevaniya civakî û çareseriya derûnî ji bo rizgarbûyên destê Daeş helbet مەلبەرە jî وەکو بنگهێلالشێ ڕۆشنبیری و کۆمەلایەتی li du mahiya vê salê konferansekî nêvdewletî bi hevkarî digel zankoya dihok em rêk bixin sebaret rewşa Yazîdiya û bêguman tewerê serekî wê genocîda derheq milletê me hatiya encamdan bê helbet em ê ser van erk û karê xwe berdewam bin heta edalet nekeviye ser mesarê xwe dirist û dadgeha tawana nêvdewletî vî keysî yeklayî neka zor spas bo godariya we gelek spas bo berê Saîd Cirdo wekû serokê desteya bilentiya bingehêlalişî û peyvawiya pirbeha nuke jî dê daxwazê ji xanim Hediya Hesênkeyîn wekû berpirsa rêxirawa raba peyvekê pêşkêş biket. Xêr hatin ser çavan. Gelek spas ji bo her kesekê ku amade bûyî îro li vê derê ev wê çendê diyar dike ka çendê ev keysa ku Yazîdiya ji wan re giring e bi rastî bi têriya wan penala me kiribûwe îngilîzî ji ber ku yek ji wan hedefa me pî hebû ku bê rîkordkirin ev konferansê heyeke têye kirin piştî hingê ev konferansa hemû bête dokûmentkirin ew spîçê dikeyt heynê spîkerên me çünkü yekiş hedefet konferansa ewa biye dokûmentkirin raport bêne nivîsîn da ku bi şêweyekî qanûnî bi şêweyekî bi dokûment li ser vê keysê îş bikin. I would just welcome everyone who attend today with us. That's really a great support for us and show us how interested you are in the Yazidi genocide case also. Thank you for everyone who come from abroad also and inside Iraq and Kurdistan, especially because Kurdistan government is one of the most supportive of the Yazidi cases. Today we are holding this conference, which is one of the steps to start one of a campaign to find the Yazidis, people who still are not know where they are after 2040, that kidnapped by the ISIS terrorists from 2040 till now. I just wanted to talk a little bit about our campaign and what would happen and how we will continue this campaign.
As we mentioned that before, now there were another conference in Canada. They also focus on Yazidi genocide. This conference is the second conference for this campaign. After this conference, also we will have another conference in Canada and one on German or British. So the aim of this campaign is to focus again on the Yazidi genocide and to ask everyone, international and local, to help us to search for those people who still not, we don't know anything about them and they are suffering every day. And this is not actually as a small or, it is a very big issue in Yazidi community, and more than 2,600 still kidnapped, spread between Iraq, Syria, Turkey, Saudi Arabia, and maybe in Libya and Yemen. According to the information that we have, they are on this country and maybe abroad. Maybe they are in Germany, because we don't know anything about that. It's since two years. It has been 2 years that after the Yazidi genocide. So from here, as Raba organization, I want to thank the Northern Justice Watch organization, Green Desert, Kurdistan government, University of Salahuddin, that they shows us how important to work on this case. And I will ask everyone, please join us to this campaign. Whatever you can do, journalists, academics, activists, organization, government from all over the world, please join us to this campaign and try to find those people who still not known where they are. Maybe we are not in their places, but we have a speaker as a survivor. Maybe she will later talk about how they are suffering at ISIS and how they deal with them. So please consider that everyone is your brother, your sister, your mother, your father, and try to find them when they are still and how they suffer. I don't want to talk more because I know most of you are here because you know already about that. But because of the war that happen every day, I mean like Palestine, Ukraine, and so on, so we lose the focus on Yazidi genocide. One of the reasons that we are holding this conference to refocus on the Yazidi genocide, and we say still we have the genocide is continuous. So it has been 10 years, but nothing solved. People not return back to their places. Sinjar still destroyed. People are suffering. Still we have IDP camps. Also the international support is day by day. We lose it because we know what is happening all over the world. So please, I will ask you to rejoin to this campaign, and we can do this all together. Thank you so much for listening, and hope we find you in our campaign. We are here. Please, who is interested, join us, and thank you so much. گەلک سپاس بۆ خانم هەدیە حسێن بەرپرساڕی قراوەڕابە و پەیواوەیە پڕبەها نوکەژی دێ ڕونشنەگە ڤەکری لە دۆر هشیاریا جڤاکی نیڤدەولەتی دەربارەی زڵم و زۆرداریە بەرامبەر ئێزدیان هاتیە ئەنجامدان دێشلای خانم بوهار عەلیڤە وەکو بەرپرساڕی قراوە ئێمە بۆ گەشەپێدانە مرۆڤی دەهێتە پڕێڤە برن بە میێڤانداریە دکتۆر نەزادە بەیگیخان ڕاوێژکارە سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانی و بەرێز خێری بۆزانی وەکو سەرپەرشتێ مەلەفێ ڕزگار بووان بەرێز میرزا دنایی چاڵاکوانێ مافێ مرۆڤی و خانم ڕۆزا ئەمین بەرکات ڕزگار بووە دەستێ داعشێ بلا کەرەمکن. بەیانیتان باش هەمولایەک بەخێر بێن سەرچاو لەم پانێڵەیە کە مەبەست لەم پانێڵەی یەکەم ئەوەیە کە چۆن هوشیاری زیاتر بەرز بکەینەوە لەسەر ئاستێکی نێودەوڵەتی لە دەربارەی کەیسی جینۆسایدی ئێزیدیەکان هەروەکو هایدەخان ئاماژەی پێەیە بە بۆنەی هەموو ئەو شەڕ و بارودۆخی کە لەسەر ئاستی دنیا هەیە خەریکە مەسەلەی ئێزیدیەکان وەک یەکێک لە بەشی سەرەوەی ئەجەندە پایرۆرەتی نەماوە بەداخەوە ئەمە هەوڵێکە لە پاڵ هەموو ئەو هەوڵانەی ترکە ئەدرێبەوەی بتوانین کەیسی ئێزیدی و جینۆسایدی ئێزیدی و ڕزگاربوانی دەستی داعشێکێک بێت لە مەسەلە نێودەوڵەتیەکان و نەچێتە دواوە.
بە تایبەتیش عێراق بڕیاری عێراق ئیعلانی ئەوەی کردووە کە ئیتر چیتر پێویستی بە هاوکاری مرۆڤایەتی نییە عێراق لە قۆناغی هاوکاری مرۆڤایەتیەوە چێتە قۆناغی گەشە پێدان کە ئەمە مەسئولێتێکی گەورەیە یەکێکیشە لەو هۆکارانەی کە وردە وردە دنیای و ڕێکخراوە نێودەوڵەتەکان عێراق کوردستان و کەیسی ئێزیدیش وا خەریکە بەجێ ئەهێڵڕێت ئەوە یەکێکە 10 ساڵ دوای جینۆساید ئێستاش بارودۆخی شەنگال و هەموو ناوچەکانی تری ئێزیدی هێشتا راپۆرتەکان خەڵکی ئەوێ ئێزیدیەکان پێمانەڵێن هێشتا لەبار نییە کە خەڵکەکە بتوانێت بگەڕێتەوە بۆیە بە ئارامی بژی هێشتا لە دوای 10 ساڵ خەڵک لەژێر ئەو خێمەیە ئەژی هەزارەها کەس کە پێش 10 ساڵ بۆیان دانراوە هێشتا وەکو هادیەخان باسی کرد نزیکەی 3000 کەس چارەنووسیان نادیارە و کەس نازانێت لەکوێن هەموو ئەم مەلەفانە ئەمڕۆ لەگەڵ میوانە زۆر بەڕێزەکانمان دکتۆرە نەزەند بەگی خان دکتۆر خەیری بۆزانی خەریکە ئەبی بە دکتۆرە ئینشەڵا بەو نزیکانە دکتۆر میرزا دیانی و خاتو ڕۆزا ئەمین بەرەکات باسەکەین بەس پێش ئەوەی پرسیارەکانیان ئاڕاستە بکەم ئەمەوێت زۆر بە کورتی باگراوندێکی زۆر بچووک لەسەر هەرێکە لە میوانە بەڕێزەکان بڵێم دکتۆرە نەزەد تەوان بێجگەلەوە هەر چواریان وەکوڵێ غەنیون عن التعریف کەسانی معروفن چالاکن لەم بوارەیە دکتۆرە نەزەند وەک کەسێکی ئەکادیمی چالاکوانێکی فێمینیست و تەرکیز لەسەر مەسەلەکانی ژنان و عنف تند و تیژی دژ بە ژنان تند و تیژی لەسەر بنەمای جەندەری لە پاڵ هەموو ئەمانەیە ڕاوێژکاری باڵای سەرۆکی هەرێمی کوردستانە بۆ مەسەلەی ژن بۆ مەسەلەی یەکسانی جەندەری و بۆ مەسەلەی پەروەردە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی زۆر بەخێر بێ دکتۆرە کاک خەیری بۆزانی ئەو دکتۆر خەیری بۆزانی چالاکوان بە هەمان شێوە چالاکوانێکی ئێزیدی نووسەر چالاک لە بواری ڕۆژنامەوانی کەسێکی ئەکادیمیە باحسێکە باحسێکی زۆر سەرکەوتووە و یەکێکە لەو چالاکوانە ئەکادیمیە نووسەرە ئێزیدیانەی کە بە هێمنی قەڵەمەکەی خۆی بە بەردەوامی لە هەموو جێگایە کە پێویست بێ مەلەفی ئێزیدی زۆر بە جوانی تەرحەکە بە شێوەیەکی لەسەرخۆ بێگومان لە پاڵ ئەوانەیە ڕاوێژکارە لە سەرۆکایەتی هەرێم لەسەر مەلەفی ئێزیدیەکان بەخێر بێ کاک خەیری کاک دکتۆر میرزا وەکو کاک خەیری چالاکوانێکی ئێزیدی ئازاد لە بینی ئەڵمانیا و کوردستان نەک هەر هاتوو چۆئەکە کاری زۆر گەورەی کردووە چ لە پرۆگرامی بردننی چەندین خەڵکی ئێزیدی بۆ ئەڵمانیا بە تایبەتی بۆ ڕزگاربووان بۆ مەسەلەی چارەسەرکردنی دەرونی کاک میرزا بە بۆنەی ئەو هەموو کارانەی کە کردوێتی چەندین جائزەی نێودەوڵەتی وەرگرتووە لە فەڕەنسا لە وڵاتانی تر ڕێکخراوی جسر لە بینی ئەڵمانیا و کوردستان دروستی کردووە و ڕۆڵێکی زۆر گەورەیان بینیوە یەکێک لە ئیشە زۆر جوانەکانی دکتۆر میرزا ئەوەیە کە لەسەر پرۆژەی تەعایش مەسەلەی پێکەوە ژیان بینایەکی زۆر جوان و گەورەی لە سنوونێ لە دەوروبەری سنجار دروست کردووە کە بەڕاستی ڕۆژانە ژنان و پیاوان و گەنجانی ئەو ناوچەیە بەکاری ئەهێنن چ بۆ بەکاربردننی کاتێک بۆ چالاکی کەڵتوری و سیاسی و جۆراجۆر زۆر بەخێر بێ کاک دکتۆر میرزا میوانی هەرە ئازیزمان خاتۆ ڕۆزا یەکێکە لە ڕزگاربووەکانی دەستی داعش پێم وایە یەکێکە هەموو ڕزگاربوویەکی دەستی داعش یەکێکن لە پاڵەوانەکانی هەرێمی کوردستانن ئەگەر بە ئازایەتی ئەوان بەو هیوا گەورەی کە هەیانە هەمومان ئەتوانین بەردەوام بین ئێوە
لەپاڵ ئەوەی بەسەرتانە هات توانیتان کەڵتور و زمان و هەویەی ئێزیدی بپارێزن دوو بەشێک بن لە نەک تەنها بۆ پاراستنی و قسەکردن لەسەر مەسەلەی تونند و تیژی سێکسی دژ بە ژنانی ئێزیدی بەڵکو دژ بە لەسەر ئاستێکی نێودەوڵەتی هوشیاریکی گەورەتان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی دروست کرد کە چۆن کۆمەڵگای نێودەوڵەتی پێویستەکە ڕوبەڕووی ئەوە بۆستێتەوە ئەگەر هاوڕێیانم ڕێگەم بن ئەمەوێت لە خاتو ڕۆزاوە دەست پێ بکەم کە چیمان نامەوێت لێت بپرسم چیت لە بەسەر هات نامەوێت جارێکی تر ئێمەش لەم هەڵە ببینە بەشێک لەوەی کە ترۆمات بکەینەوە ئەزانم زۆر بەهێزی زۆر جێگە دەستان دیارە بەس ئەمەوێت لێت بپرسم پێمان بڵێ بەم هەڵە لەو ئەزمونە تاڵەی کە بینیت ئەتەوێت چی بە ئێمە لەم هۆڵە و بە دنیای نێودەوڵەتی بڵێ ئەبێت چی بکەین بۆی جارێکی تر جینۆساید ڕوونەیە جارێکی تر پێکهاتەکان لە هەر شوێنێک بن بە تایبەتی پێکهاتی ئێزیدی زەماناتی چیمان بەنێ بۆی دووتاری جینۆساید نەبنەوە و توندوتیژی سێکسی کچان و ژنان وەکو سیلاحێک وەکو چەکێک لە کاتی شەڕا بەکار نەهێنن توندوتیژی سێکسیان بەرامبەر بکەن یا هەر شتێکی تر کە خۆت ئەتەوێ لەگەڵمانە باسی بکەی بۆی بتوانین بەکاری بێنین لەم کەمپینەی بۆ پاڵپشتیکردنی مەسەلەی ئێزیدیەکان کەرمکە. شكرا لحضرتك. مرحبا بكم جميعا. أنا سعيدة اليوم بلقائي معكم وهذا شرف كبير إلي اليوم أحضر هون لحتى أتكلم عن معاناتي ومعاناة المجتمع الإيزيدي لحتى توصلوا صوتنا للعالم كله خاصة صوت الناجين والناجيات الإيزيديات اللي تم اختطافهم بيوم 3/8/2014 بإيد داعش. أنا ناجية إيزيدية اسمي روزا أمين من قرية حردان. يوم 3/8 تم اختطافي مع جميع أفراد عائلتي. بقيت مختطفة لمدة 8 سنوات. بعام 2022 تم تحريري. الشيء اللي أنا بدي أوصله رسالتي هي رسالة الناجيات والناجين الإيزيديين الشيء اللي تعرضوا له بإيد داعش اللي كان بعام 2014 ولحد هسه مستمر ونحن هسه بعام 2024. بداية معاناة النساء والفتيات الإيزيديات اللي تعرضوا لها بأيادي داعش اللي هي كانت من أبشع الجرائم اللي هي كان بما يسميها داعش سوق السبايا. أكبر معاناة اللي كانوا يتعرضوا له بهذا السوق كان كمسخرة واستهزاء في الديانة الإيزيدية وبنساء الإيزيديات. كان بأبشع المظاهر يبيعون ويشترون الفتيات الإيزيديات. فصار 10 سنوات لحد هسه الرسالة كأنه مواصلة للعالم كأنه العالم مو عرفان شو اللي نحن تعرضنا إلها. كان من أبشع الجرائم واحد داعش قذر يهدي فتاة عمرها بإيد داعش لحد 15 سنة لشخص ثاني بيكون أعمارهم بين 40 و50 لحد ما يوصل 60 ولحد هذا الشيء هذا اليوم هذا شيء مستمر بعديد من الدول العربية. هو داعش كان معروف باسم دولة الإسلام في العراق والشام لكن كان عكس هيك يعني هسه الشيء اللي نحن نعرفه نحن متأكدين منه وأنا كنت موجودة ضمن هذول البنات اللي كانوا يسافروهم لبرا العراق وسوريا. أنا كان بنت إيزيدية كنت بإيد داعش انتقلت وسافرت لكذا دولة أثناء اختطافي بإيد داعش وبأسهل ما يكون سافرت إلى تركيا ولبنان وكنت بسوريا لمدة 7 سنوات وكنت في العراق كمان. فحاليا البنات الإيزيديات اللي على ما يقولون انه حررنا بنات الإيزيديات وانتهى داعش ما انتهى. لو داعش انتهى كان هسه بناتنا واخواتنا موجودين بيناتنا. لحد هسه بنات الإيزيديات يتم بيعهم وشرائهم في جميع الدول العربية اللي هم داعش حولوهم لكل هذول الدول. فأكثر مكان ممكن يتواجد فيها البنات الإيزيديات ويتعرضوا لهذا الشيء هي سوريا وليبيا وعراق لكن باقي الدول أيضا. لكن هذول ال3 دول معروفين بهذا الشيء كانوا. نتمنى توصل رسالتنا للعالم كله. مو معقول صار 10 سنوات لحد هسه رسالتنا موصلة للعالم يعني لحد هسه قليل من الدول معترفة بالإبادة الإيزيدية وبالجرائم اللي تعرضنا لها بأيادي داعش. فأتمنى توصل رسالتي للعالم كله انه يساعدونا يكون في حملة خاصة لتحرير النساء والفتيات الإيزيديات اللي لحد هسه هم بأيادي داعش وما تم تحريرهم.
وبالنسبة للشباب اللي كانوا بإيد داعش اللي لحد هسه قليل من الناس تعرف أنه أكو شباب بإيد داعش. هذول الشباب أثناء اختطافهم كان أعمارهم بين ال 11 لحتى 15. هم مش بالغين، البالغين تم قتلهم مثل ما الكل يعرف. لحد هسه هم بمقابر الجماعية اللي ما أحد يعرف مصيرهم، ولحد هسه نحن زاد نفسنا ما نعرف. كان الشباب اللي بإيد داعش كثير من العالم ما تعرف شو اللي يتعرضوا له، اللي تعرض اللي ما يسميهم الداعش أشبال الخلافة. كان دور كبير عند داعش هذا الشيء بتعليم القرآن وبتعليم الأسلحة الثقيلة بما يسميها داعش عملية استشهادية اللي هي يفجرون نفسهم. فأتمنى توصل للعالم الرسالة ومعاناتنا اللي نحن تعرضنا لها. ممكن كثير من الشخصيات المهمة والسياسيين من بين الأيزيديين كثير مرات كانوا موجودين معاكم وحكوا لكم معاناتنا، لكن شو ما كان ما رح يقدروا يوصلوا الرسالة مثل ما نحن نوصلها. نحن عشنا بنفس هاي المعاناة. لحد هسه الآلاف من البنات والنساء الأيزيديات مختطفات ومسيرهم مجهول. حتى اللي مسيرهم نعرف به ما عندنا أي قدرة لحتى نقدر بطريقة سياسية أو بماديا أنه نحررهم من أيادي داعش. Okay, thank you so much. So we have to... شكرا جزيلا قالك سباس. Thank you so much. We will continue our discussion in the English language as it's required by the organizers of the conference. So maybe I will come back to you later and I'm sure there will be some questions from the audience. Thank you so much. So I'm moving to our next panelist, Dr. Nazand Baighany. She's, as I mentioned, she's she's an advisor of the gender equality and the education in the Prime Minister's office. So President office. So he was Prime Minister when he was, and now he is President. So yes, that's true. So you want to talk, I'm asking you about the process of the prosecuting ISIS on the issues of the sexual gender-based violence. Is there any possibility at the international level to prosecute ISIS because what they did as they use women, Yazidi women and girls as a weapon in a war, raped, slavery. So how you see the process or possibility and how the KRG can advocate for that? Yeah, thank you very much. Flau Lahamutan, good morning. I don't know if it's still the morning, yeah. Thank you very much for inviting me to this important conference on this very important subject on the Yazidi genocide, which is still ongoing, and I'm going to tell you how. In this brief presentation, I would like to explore, as Bahar Khan mentioned in her question, the limits and the possibilities of the national and international legal frameworks to promote accountability. And as an academic, I've been working on this and applied the intersectional feminist perspective to examine sexual violence as a strategy of war used by ISIS members against Yazidi girls and women. And my presentation is the outcome of many years of research, of policy activities, field work conducted with the Yazidi community, especially girls and women affected by ISIS crimes, by the atrocities, and also teaching ethical principles of research on war-affected populations led me throughout my work to be cautious about the ethical principles of work, respecting and supporting survivors' rights and their dignity. And being in the Raising Awareness panel rings the bell because I've written about and taught this subject in various universities, including the University of Bristol, Paris' Sciences Po University, and also in meetings and conferences around the world.
And the ultimate aim, of course, is to promote awareness and accountability, leading to the prosecution of ISIS members in Iraq, as well as in Western countries, because we know that some ISIS members have been provided with safe haven in some Western countries. In addition, promoting accountability and public awareness require a multifaceted approach, including the empowerment and the protection programs for Yazidi girls and women, and also for students and activists, journalists who were willing to work on this subject. And I'm thrilled to, that some of the Yazidi women and girls are here today. And also one of my MA students, Zoe Paris. Zoe Paris was my MA student in Sciences Po. She was supposed to address the conference, but at the last minute, I think her name is not mentioned. And also Shaida Hisami, who benefited from one of my women's empowerment scholarships sponsored by Mr. Nechivan Barzani when he was the Prime Minister. Raising awareness means writing and warning the international community. In 2014, in August 2014, I was here conducting field work in Kurdistan, and I was in Duhok. And I saw what happened to the Yazidi community. While the international media focus was on the whole community stranded in the Sinjar Mountains, I saw and witnessed what happened to the Yazidi girls and women. And on the 11th of August, I wrote an article in English to warn the international community that sexual violence was committed in Iraq and it was a war strategy. And later on in the same year, I wrote an op-ed editorial for the CNN, and I was interviewed by the CNN, telling the international community why ISIS crimes, ISIS treatment of Yazidi women must be treated as genocide. Remember that this one was in October 2014. Very little attention at that time was given to the atrocities, and especially sexual violence. The next slide, please. I mean, being an academic, and we know how the international legal institutions function, we need to conceptualize what do we mean by atrocities or sexual crimes committed against Yazidi girls and women. So we need to come up with a definition. I mean, we know that since the early 90s, the war in Yugoslavia and then the genocide in Rwanda, very little attention was given to sexual crimes. It's after the war in Yugoslavia and genocide in Rwanda that scholars and international legal agencies started to integrate this topic into their agenda, and the international community started to analyze systematic rape as other forms of sexual crimes, as a war strategy, and as a genocidal tool. Since, scholars have been trying to define it, and I came up with this definition by the United Nations in their report in 2020. They refer to it as conflict related sexual violence or sexual crimes, and it's defined as different forms of sexual and gender-based crimes practiced during war and conflict by state armies, non-state belligerents, and terrorist groups. Next slide, please. And the definition includes rape, sexual slavery, forced prostitution, forced pregnancy, forced and child marriages to soldiers and members of armed groups, and also forced conversion to enemy's religion in the case of Yazidis. The Yazidi girls were forced to convert to Islam. And Yazidi girls and women experienced all these forms of sexual violence under the hands of Daesh. And how are these crimes have been treated in international law? I mean, as I mentioned, following the Special Tribunal of ex-Yugoslavia, where sexual violence was recognized as a war crime, and in Rwanda, where it was expanded to as a distinct feature of mechanisms of genocide, conflict-related sexual crimes have transitioned from a neglected topic
or human rights topic to an ambiguous security issue. And the International Criminal Court, the ICC, was the first to recognize it as a war crime, crimes against humanity, as well as acts of genocide. And that's in its statute as well as in its supporting documents. This codification was a significant step towards filling the gap of impunity, because here we are talking about impunity and how to transition this phase. But although the ICC provides the legal framework to prosecute sexual and gender-based crimes, there are legal, political, and operational challenges that have impeded the effective delivering of justice for our Yazidi sisters, the Yazidi girls and women. I mean, there are other measures. There are so many. I may not have time. They are all mentioned here. Resolutions, for example, UN Resolution 1888 in 2009 mandates peacekeeping missions to protect women, girls, and sexual violence. Bahar Khan, you've been actively involved in this. And we also had the resolution of 2379, I think, when the United Nations Secretary General mandates an investigative team, UNITAD. I mean, Dindar Zebari talked about UNITAD. Unfortunately, UNITAD was, its mandate was expanded with the resolution 2697, but sadly, tomorrow, we know that tomorrow is their last day here in Kurdistan and Iraq. And the most important thing is the survivor-centered approach based on the UN Resolution 2467, which strengthens justice and accountability based on survivors' experience. And this could be used in the prevention and response to conflict-related sexual violence. And of course, there are so many others I don't have time to mention, but it's important to mention the Nadia Murad Code, which was the UK initiative joined the international criminal investigations with the Nadia initiative, and they initiated the working draft, which is a global code of conduct for the documentations and investigation of conflict-related sexual violence. We know that some of the countries, it has been mentioned by Dindar Zebari and others, some countries recognized these atrocities as acts of genocide, like Germany, the Netherlands, the UK. France is also trying to prepare a document. This is a meeting. I was commissioned to go there and help them on on April the 2nd this year. France, this is the Senate, the Special Commission on Minority Rights in France, led by Bruno Retailleau. They are trying to prepare a document, send it to the parliament so that France officially recognizes the Yazidi genocide. These are all international measures and mechanisms. Dr. Nazand, if you can just concentrate more because you have more 2 minutes. We have another panelist. And okay, please. I just wanted to, I might not need to mention what has been done in Iraq and Kurdistan, but we know that Iraq held several trials, about 1,000 trials, and none of these trials were related to sexual crimes, apart from one, Ashwaq Talo. They were all, the ISIS members were all tried on terrorist offenses. And that means the rights of Yazidi girls and women have not been recognized, and their voice was not integrated in the justice process. I mean, Yazidi, this is Ashwaq Talo, when the first woman who faced her rapist at the court. Her rapist was tried on sexual crimes offenses. In Kurdistan,
I mean, the most important thing in Iraq is the female survivors, Yazidi female survivors law in 2021. But we know that there is a lot of bureaucracy involved, and I've conducted research with their office in Mosul and also their intern here. You have a lot of bureaucracy and operational challenges which made it difficult for all the Yazidi women to come forward and to register for compensation. Only about 600 to 700 cases have been treated so far. The KRG, if you go to the other slide, KRG worked a lot on this subject. Dindar Zebari mentioned the High Commission, writing reports to the international community. Here I've highlighted some of the work that have been done. I mean, if you would like, I can share the slides later. I don't have time to go through all of them. But I should mention one thing, and I will leave it to my colleague, Khiry Buzany, to expand on it, which was the establishment immediately after the atrocities. The Prime Minister Şerif Aydin, who was the Prime Minister at the time, set up an office to rescue Yazidi girls and women, and we worked tirelessly on this, especially my colleagues, Khiry Buzany and his team. Many Yazidi girls and women have been rescued so far and helped to reintegrate into their community. Thank you so much. Okay, I mean, there are statistics and also some photos about what we've done. I have used a kind of holistic approach and interdisciplinary methods with ethical principles and used art-based creativity, using art, poetry, music, theater, photojournalism, and other creativity to help Yazidis to heal in their healing process. And I think hope resides in Yazidi women themselves. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Khiry, as also Dr. Nazand mentioned, we will pass the question to you that from the very, very beginning of the genocide, at that time, Mr. Şerif Aydin, he was Prime Minister. And then now he's continued his office. He initiated to establish an office for supporting Yazidi, especially missing people, how he can support. And we all know there are a lot of information about what they did, how many people are rescued and came back to their family, to their community. But now there is about half of them still missing, and there are a lot of also mass graves. We don't know those missing people are in the mass grave or they are still alive. There are a lot of challenges. But what is the current challenge that facing your office of the missing Yazidi people by the President office? What is the main challenges that you are facing? Because before it was each week, each day we hear that a group of the Yazidi men, women, boys, girls are coming back. But now, sometimes we hear there's 1, 2, or a smaller group. So what's the main challenges, Khiry? دووبارە بەیانیتان باش سپاس بارخان سپاس بۆ ڕێکخراندنی ئەم دیبەیتە حێراک بەو شێوەیە بەردەوام بێ باشە بۆ ئەوەی هەمیشە لە بیری خەڵک بینین هەمیشە لە بیری کۆمەلگای نێودەوڵەتیەوە بینین کە جەریمەیەک بووە کە ئیبادەی جەماعی بووە کە جینۆسایدێک بووە مادام جینۆسایدەکە بەردەوامە تا ئێستا دەبێ ئەم دیبەیتانەش دەبێ حێراک دەبێ فشار هەر بەردەوام بێ لەسەر ڕیار بەدەستەکان من لێرەدا ڕاستە وەکو بارخان ئیشارەت پێیدا دوو عنوانم هەن دوو پۆزیشنم هەم بەڵام من ڕەنگە لەو چەند دەقەیەدا هەندێک جار ئەنفیعال بم بۆیە من لەسەر مەوجەی مەلەفی ڕزگارکردن قسە دەکەم نا لەسەر مەوجەکەی استیشاری من وەکو بەرپرسی مەلەفی ڕەفێنراوانی ئێزدی ئێستا قسە دەکەم ڕەنگە زۆربەتان زانی بێ کە سەربازێکی ئەمریکی و لێرەوە
ڕێز و سپاس بۆ هەموو سەربازە ئەمریکەکان و ئەوانەی کە بەشدار بوون لە شەڕ دژی داعش. سەربازێکی ئەمریکی بە ناوی بۆی براگدال. بۆی براگدال لە ساڵی 2014 لە ئەفغانستان ون بوو. ئیتر بە دیل گیرە ڕفێندرا ون بوو کەوتە دەستی تیرۆرستانی تالیبان. ئەمریکا زۆر هەوڵیدا، ئەمریکا بەو ئەمریکای خۆی هەوڵێکی زۆریدا کە ئەم سەربازە ڕزگاریکە ناتوانین. لە ئەخی ینی بە استخبارات و بە جۆرەها ڕێگا ناتوانی، بەڵام خۆیان گەیاندە گروپێک و توانیان بە پارە ئەم سەربازە ئەم دیلە ئەم بوویە ئەم ڕفێندراوە قورتالیکەن بە 300 ملیۆن دۆلار. 300 ملیۆن دۆلار ئەمریکا دا دەستی گروپێک بۆ ئەوەی ئەم سەربازە ڕزگاریکەن و شکر ڕزگار کرا. ئەمە شتێکی باش بوو، دەستی ئەمریکا خۆش بێ کە ئەو مەبلەغە پارەیە بەرامبەر ئەم سەربازە دا بۆ ئەوەی ڕزگاریکەن لە مردن. ئەمە شتێکی زۆر باش بوو. بەدەیان بە سەدان حاڵەتی ئەوها ئێمە ڕۆژانە لە رادیۆ لە تەلەڤیزیۆن لە پەیچەکان لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ئەویستین کە فلانە ڕۆژنامەنووس، فلانە دیبلۆماتکار، فلانە کەس لە فلانە دەوڵەتە لە فلانە شوێن نەماوم بوو. وەکو بارمتە گروپێک دەڵێ ئێمە ئەو کەسەمان لە لای ئێمەیە و ئێمە نادەین بۆ ئەوەی فشار بخەنە سەر دەوڵەتەکەی شتێک بۆی بکەن. ئەم دەوڵەتە لەگەڵ دەوڵەتانی تر لەگەڵ کوڕەی ئەرزی هەر هەمووی هەست دێنە پێش و دێنە سەرخەت بۆ ئەوەی ئەو بارمتەیە ڕزگاریکەن و دەستیان خۆش بێ بۆ ڕزگارکردنی ئەو کەسە. ئیتر بە پارە، ئیتر بە موداهەمە، بە کوشتن، بە شەڕ، بە هەر جۆرێک بێ ئەو کابرا ڕزگار دەبێ. ئەمە شتێکی باشە. من دەستخۆشی لەو دەوڵەتانە و لەو لایەنانە دەکەم کە ئەم کارانە دەکەن بۆ ڕزگارکردنی ئەو کەسانە. بەڵام من دەستخۆشی لە زۆربەی هەرە زۆری کوڕەی ئەرزی ناکەم کە 6470 کەسی ئێزدی نە سەرباز بوون وەکو پۆڵ، وەکو بۆی، نە ژبارمتە بوون، نە دیبلۆماتکار بوون، نە هیچی تر بوون. خەڵکانێکی بوون لە ماڵی خۆ بوون، لە سەر کەس و کاریوە حیانی ڕازی بوون بەو ژیانەی کە تێدان. ژیانی شنگال و مەنتیقەی شنگال هەموومان دەزانین پێش ئەوەی داعش بێ مەنتیقەکە خاپوور بوو، منکوبە بوو مەنتیقەکە. یعنی کەس حەسوودی پێی نەدەبرد بەو خەڵکە کە لەو مەنتیقەیان. بەڵام تا ئێستاش من لەو منبەرەش تەئکید دەکەمەوە هیچ دەوڵەتێک هەر لە بەغداوە بگرە دەست پێ بکە تا دەگەیە گەورەترین پایتەختی جیهان دەستیان نەبووە، نەبوو لێگەڕیان و دۆزینەوە، نەش بۆ ڕزگارکردن. و من تەحەداش دەکەم لە ئێستاوە تاماوم ئەگەر کەسێ ینی ئەگەر دەوڵەتێک هات و کەسانی هەندێک کەس ڕزگاریکردن ئەو هیچ. بەڵام تا ئێستا تا ئەم دەقەیە کەس بەهانەی ئێمەوە نەهات کە ئەم 6470 کەسە یارمەتی ئێمە بدرێ. کەس بەدەستی ئێمەی نەگرت کە ئەم ئیشەمان بۆ بکاتن. ئێمە داواشمان کرد کاتی خۆی، هەروەکو نمونەیەکتان بۆ دەینم، کاتی خۆی ئێمە چووینە لای سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، ئەو کات سەلیم جبوری بوو. ئەو وەختە بوو تقریبان دەوروبەری سەعات 12 بوو. چوین دانیشتین تقریبا مەلزەمەیەکی ئەوەندا گوتم ئەوە 6470 کەس هەمووی گیرا بوون. ئەوەندا تا ئێستا ڕزگار بووینە، بەڵام ئەوەندەش ماون. ئێوە وەکو پەرلەمان ئەگەر ناتوانن بەهۆی ئەلتیزاماتان لە بە هەندێک قرارات و نازانم چی ناتوانن
ئەمە بە جینۆساید بناسێنن خۆ ئێوە ئەتوانن ئەمە خەڵکی ئێوەن ئێوە ئەتوانن محاولە بکەن ئەمان هەندێک لەمانە ڕزگاریکەن بۆ ئێمە ئەمانە هەموو کردیان بە سەبیە و ئەمانە هەردوو ئیتر باسی سەبیە و ڕفێنرا و داعش و ئەو شتانەم کرد کە یەکسەر قسەکانی بڕی بە بیری هاتەوە کە وەختی نوێژە کە باسی ڕفێنرا و ئەو شتانە و سەبیە و شتامان کرد وای کرد وتی وابزانم وەختی نوێژە یعنی ئێمە هاتینە دەرێ بەبێ ئەوەی خۆحافیزیش لێ بکەین بەڕاستی بەڵام ینی من چوومە دەرێ بڕواتان هەبێ خۆم پێ نەگیرا ینی چوو لە پەنایەک ئەوەنە گریام بۆ خۆم وەرە من کەسێک بم من هاتووم کەیسێکی زۆر مهم خۆ دەتوانی 5 دقیقە نوێژەکەی خۆت تەعجیلی گەیکاکە یعنی ئەوەندە ئەم کەسانە ئەوەندە بێقیمەتن لای ئەم بەرپرسانە ئەوەندە بێقیمەتن ئەوەندە بێقیمەت کە قیمەتی ناتوانم بڵێم کە هیچ قیمەتی بۆ دانانێت زۆر بەداخەوە لە حکوومەتی عێراقەوە بگرێت تا دەگەیە حکوومەتەکانی تر بەڵام ئەو کات بۆ نووسینگە و دێمە سەر بابەتەکانی ئەوەی کە جەنابەت باست کرد ئەو کات بەڕێزی چیرمان بارزانی کاتی خۆی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بوو هەستا بەو کارەکە ئەسکەم ئەو کاری نەکردبوو پێش ئەو وەختە و تا ئێستاش تا ئێستا 3581 کەس ڕزگار کراون لە 183 پوینت هەندێک لە ڕێگای نووسینگەی ئێمە ڕزگار کراون ئەوانی تر لە ڕێگاکانی تر ماڵی ئێزدیەکان لە قامشلۆ لە هەندێک دوو کەس لە لای حکوومەتی عێراقیش لە لای مخابراتی عێراق دوو کەس ڕزگار کراون ئەوان دەڵێن ئێمە ڕزگارمان کردوون ئێمە تا ئێستا خەلفیاتی ئەو شتەشمان نەزانیوە بەڵام تا ئێستا 2590 و شتێک ماون ڕاستە ئێمە دەڵێن کە ئەمە بێسەر و شوێنە بەڵام تا حدێک شوێنەکانیان دەتوانین دەستنیشانیکەین ئەمانە زۆربیان لە کەمپی هۆڵن کەمپی هۆڵیش ئێمە هەمومان دەزانین لە ژێر کۆنتڕۆلی کێدایە لە ژێر کۆنتڕۆلی قەسەددایە قوات سووریە دیموقراتیە کە چەندین جار لە ڕێگای لە مینبەرەکان و لە ڕێگای میدیا و بە دایرێکتیش لەگەڵ هەندێک برادەر کە چوونە لای ئەو یەکێک لەوانە کاک شەریف بوو نازانم نەما لە قاعە کە هاتە لام بۆ بەستنی ئەم کۆنفرانسە گوتی من لەوانەیە سەردانی ئەو مەنتیقەیەش بکەم گوتم مەزلوم دەیبینی مەزلوم عەبدی گوتی بەڵێ گوتم وەڵاهی زۆر سەلامی لێ بکە پێی بڵێ کاکە بابەتەکەی ئێمە بابەتێکی سیاسی نییە بابەتێکی اقتصادی نییە بابەتێکی دینی نییە بابەتێکی کۆمەڵایەتی نییە کاکە بابەتەکەی ئێمە بابەتێکی مرۆڤایەتیە ئەمانە ئینسانن ئەمانە لە ژێر کۆنتڕۆلی جەنابتن لە ژێر کۆنتڕۆلی قواتی سوورەی دیموقراتین کاکە ڕێگامان بدەن بۆ ئەوەی بتوانین برادرانی ئێمە بتوانن بێن ئەو خەڵکانە ڕزگاریکەن کە چی تا ئێستاش بە مباشر و غێر مباشر هەوڵمان داوە کە لەگەڵی بین زۆر بەداخەوە زۆر سپاس کاک خەیری بۆ ئێمان نەکردووە بەڵێ طبعا مەسەلەی the issue of paying or funding the process of the rescue of the Yazidi people is internationally not accepted. They translated it will be part to supporting ISIS. So that's the idea internationally that we are not doing. So no country, no organization, UN agencies and the others are not doing, unfortunately. But for that also, and we know also there is an economic crisis in Kurdistan, and this conflict between Iraqi government and the Kurdistan region. I mean, all this that affected the war and the relationship between KRG, Iraq, and the Northeast Syria Authority. I mean, it is so a complicated picture, which make the process more and more difficult. So just to continue the discussion on that, Dr. Mirza, maybe I can also ask you what we can do like internationally to raising this issue. It is about, as Kak Khiry mentioned, it is fully
humanitarian issue and why it is possible for other countries to pay millions of dollars to rescue one journalist or one person. Why it is crime if they pay or supporting Yazidi people to rescue a young girl like Roza. So what shall we do? I mean, what we do internationally and locally for raising awareness and also to encouraging international community on this issue, first of all. And I have another question for you later. Good morning. Thank you very much, Bahar Khan. I will speak in English for the distinguished guests who are coming from abroad. Since our topic is today about raising awareness, how to raise awareness, I would love firstly to just overview. This is a topic that is so complicated that we cannot cover it in 5 minutes. But at least if we want to raise awareness about one of these topics, let's say in the main headline is the Yazidi issue, I think we should first ask what are the current challenges, what's the current situation of the Yazidi community in general. If I come to each file of those files, one is more complicated than others. And then see where are the perspectives, as for me as a human rights advocate, how I can raise awareness in this particular point. So speaking generally about the challenges that the Yazidi community has 10 years after the genocide, that almost 65% of the community are IDPs. Yazidi community is also, there is a dynamic of the identity crisis because of Yazidi people in Iraq are feeling themselves neglected, marginalized by majority, and nobody take care on them in the general title, because you know the plight is so huge. Even if you do anything, it's just like put a drop of water on a hot stone. So therefore it is even not easy to justify what, for example, the government or NGOs or the international community did, or international NGOs did. At the end of the day, you have 500,000 people who are vulnerable, needs your help, and you just helped 5 people. So you know how it is difficult, even for us, people like you, like me, who are working on the ground in the humanitarian field and supporting the victims. So this is the biggest issue that we have now, the IDPs, how the Iraqi government is going to deal with the IDP issue. All the kind of compensation and reparation, lack of transparency, and Iraqi bureaucracy that stop every point for those people even who want to return back to home, that they stuck in the bureaucracy of returning. So this is one of the issue. On the ground in Sinjar, it's where is the homeland of the Yazidis. We know that there is a very unfortunately, a very dangerous geopolitical conflict on Sinjar, and Sinjar and Yazidi issue is no longer an Iraqi issue, no longer a Kurdish issue. It is actually an international issue. The region, we have regional interference in matter of Sinjar. We have proxy war, proxy conflict on the ground of Sinjar, and then the most important thing, that how I can bring the people back in an area that is still vulnerable, that there is a lack of infrastructure, most of houses are destroyed because there are lame houses, even when they go back. And we have also, after 10 years, we have so-called family extension, انشطار العائلة, which means someone who came to IDP camps 10 years ago was 30 years old, had 5 children, now 4 of his children got married, and we have 5 families now. So, and he has there just 1 room or 2 rooms. How we can solve with that? How can deal with that? And then the conflict between Baghdad and Erbil, where the whole community, the whole procedure is stuck there, because we don't know who is in Baghdad really responsible of the Yazidi issue in order to bring the case there. So who feel himself responsible? And the different kind of
let's say, militia or weaponed people who are there, or groups who are either official or unofficial, but at least there is an armament of the region. So now if I go back to the perspectives, in order to find where I can do advocacy, where I can raise more awareness in order to solve the problem of Sinjar, I think the most important need is to raise awareness on the governmental level. So there is a gap between the activities of the civil society and the work of the government in the diplomatic manner. So, and this gap is unfortunately because the Iraqi government still do not realize how important the work of Yazidi civil society was. So, and it is something that you can get lectures from it. I think from experience of the most other communities who were suffering from genocide, Yazidi civil society and young generation was the one of the most strong people who brought not only the women, but generally the local Yazidi CSOs who are abroad. So they brought the case of the Yazidis stronger than the diplomatic language of Iraqi government or the officials. So this was very important, but still there is that gap that civil society is civil society and diplomatic and international relations based on custom or international agreements are different. So how we can link with that, how we can be realistic, find in a new paradigm to solve the problem based on finding an international conference in order to refrain the neighbor countries to play a role in Sinjar. So keep Sinjar issue as an independent issue in order to solve it. Maybe graduate Sinjar, upgrade Sinjar from a small district to a province or a self-autonomy in order to help Sinjari people to rebuild, just like any other procedure in the context of the transitional justice and rebuilding of the area, including reforms, legal reforms and administrative reform. And finally, I think it's so important because of all that destruction that it is so important to establish an international fund, but with a certain contribution of Iraqi government. We are in discussion, for example, as Yazidi activists, we are in discussion with different countries, with US, with Germany, with Netherlands, with other countries, with UK, how we can convince them to establish an international fund. And all of them say, Iraq is not one of the poorest countries in the world. At least we should have a sign from the Iraqis to show their part, to say that they are going to contribute in that fund. And then there will be political will maybe to do that. So I think this is the work, if we are, since it is an international conference with participation of some people from outside of the country, I think the take-home message is from my side is we have to work strongly on the topic to convince some of the initiators on the international level to establish this kind of fund, this kind of conference. I know how difficult is it. We see war around us from Ukraine to Gaza to everywhere. We know it's very, very difficult to do that, but I think still we shouldn't lose the hope and try to maybe by next time engage more other participants, more other diplomats to participate in such conference and make just like workshop in order to discuss it, how to do that. Okay, thank you so much. I think as you mentioned also, the genocide has happened, which was out of the control of everyone. But then in the other part, so many NGOs, Yazidi organization, active Yazidi organization are established in the last 10 years, and they played a great role just for bringing the issue internationally as a part of the, I mean, in coordination with the other, and also to empower survivors actually
from victim to victor. So that is also one of the result of the work of the 10 years of all the actors on the Yazidi issue. So the organizers are telling me we don't have so much time. Maybe I can take just 2 questions from the audience, and we have to close this panel, unfortunately. You know, for such cases, the accuracy of the information is very important. So the Yazidi case is known that it's on the 3rd of August. You are right, it was on the night of 2 on 3rd, but it was after the 12 midnight, so it is 3rd of August. I hope if you can correct this information, your first article on the first slide. Actually, your slides was about what have been done until now. So my question for you is, what can be do in the future in raising awareness on the international level? My second question is for Dr. Mirza. Dr. Mirza, as you know, the oral messages might be forgotten in a short time. I'm sure that some of the people here in the hall might forget what you said after the lunch, for example. So I think there is a need for sustainable strategies for raising awareness, for example, for making museums, for making monuments, for making curriculums in the universities on international level, and so on. So what is your opinion about that? And also, you were in a round table in Berlin a few days ago, and the German government was one of the governments that made a decision on making a monument for the Yazidi genocide, but until now there is no execution for this project. Did you discuss this in the round table or not? Thank you very much. Thank you so much. صباح الخير، السلام عليكم جميعا. شكرا للقائمين والمنظمين لهذا المؤتمر، حقيقة مؤتمر مهم جدا وفي وقت مهم جدا. أنا سيد سنجاري، كنت رئيس مجلس محافظة نينوى. رسالتي مع الماجستير من جامعة سوران عنوانها جرائم داعش ضد المكون اليزيدي في إطار القانون الدولي الجنائي، وهذه نسخة بيدي أنا جبت لهذا المؤتمر. وأطروحتي الدكتوراه في جامعة الموصل كلية الحقوق، الآن دا أكتب الأطروحة: الديمقراطية التوافقية ركيزة العدالة الانتقالية لاستدامة السلام وحماية التنوع. بمعنى رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه متعلق بهذا الموضوع، جينوسايد وما حل بالمكون اليزيدي. أرى عنوان هذا البانل أو هذه المحاضرة بشكل عام هو تثقيف المجتمع الدولي بشأن الفظائع التي ارتكبت ضد اليزيديين لتعزيز فهم أعمق وتعاطف مع الضحايا. إذا ننظر إلى ملف الضحايا والناجيات قاعدات بهذه القاعة، الناجيات والناجين أهم نقطة ولهم الأولوية الذي يجب الاهتمام بهم على صعيد المجتمع الدولي أو المحلي. سؤالي هو أتوجه للدكتور خيري: هل نعطي الأولوية للمجتمع الدولي بخصوص دعم الضحايا، أو نعطي الأولوية للمجتمع المحلي على مستوى حكومة إقليم كردستان والعراق للاهتمام بالضحايا؟ على سبيل المثال، مشكورا مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان في وقت السيد نيشيفان برزاني قام بالواجب لتحرير الناجيات والناجين، وأكمل السيد مسرور برزاني أيضا رئيس حكومة إقليم كردستان الاهتمام بهذه الطبقة أو الشريحة، والدليل منحهم منحة مالية ومنحهم استثناء من إكمال دراستهم في المدارس والكليات. هو سؤالي واضح: هل نعطي الأولوية للاهتمام بهذه الطبقة على مستوى المحلي أو مستوى الدولي؟ وشكرا. شكرا جزيلا. Thank you so much.
I'm so sorry I cannot give you because the organizers are forcing me to close the panel, but before closing, I will give 20 seconds for each one to deliver the last message for the conference. I will start with Roza. بس مسجك كرت تتدفي بيجيت يعني. شنو تريدين هيك كرسالة قصيرة جدا أقل من دقيقة يعني كم ثانية تريدين تقول للعالم الدولي حول الجينوسايد اليزيدي؟ هو رسالتنا واضحة، صار 10 سنوات هي الرسالة نفسها أنه يكون في حملة خاصة للبحث عن المخطوفين والمخطوفات، وتكون في حملة خاصة للبحث عن الجثث البنات والشباب اللي انقتلوا بسوريا أثناء قصف الطيران وفتح مقابر الجماعية. Thank you so much. دكتور ميرزا. Oral memorial is not correct. Raising awareness needs to some reforms, monuments, and these things. And I think Iraq and Kurdistan didn't do anything. The only monument that we have now about the Yazidi genocide is actually in Sinjar. Supposed to be also there is something here, and also some reform in the curriculum of the schools, universities, these things. Regarding the monument in Germany, our discussion in panel discussion yesterday in Germany was actually about the perspective of the Yazidi community. There will be in end of October another meeting with the Minister of Culture regarding that topic. Okay. And there are some steps. They are doing that too. Thank you so much, Khiry. باسی ئەو بابەتە بکەم کە کاک سەیدۆ باسی کرد بەڕاستی ڕاستە کاک نێچیروان بووە هۆی ئەوەی کە زۆربەی هەرە زۆری ئەوانەی کە تا ئێستا ڕزگار کراون ئەو ببێتە هۆی ئەوەی کە ڕزگار ببن و وەکو جەنابەت فەرمووی کە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی ئێستا کاک مەسرور دیسا درێژە پێدانە بۆ ئەوەی کە یعنی مەرج نییە کە ئێمە ڕزگاریکەین بەسە یعنی هەر ئەوە بەستیە ئەوانەی کە ڕزگاریش دەبن پێویستیان بە زۆر شتە پێویستیان بە ئینتگریشنە پێویستیان بە عیلاجی نەفسیە عیلاجی و تا ئەخیری شتەکە لۆکاڵی نەمێنێ باشترە ئەم کۆنفرانسانەی وەکو ئێستا کە ئێمە دانیشتوین لێرە دەنگی ئێمە دەگاتە خەڵک ئەوەیە بۆ نێودەوڵەتکردنی ئەم بابەتە هەرچەنە جینۆسایدی ئێزیەکان بوویتە تەحەدێک بوویتە نێودەوڵەتی و چەندی پەرلەمانی اعترافیان پێ کردووە کە جینۆسایدە بەڵام هێشتا ماوە و دەبێ ئێمە هێشتا پێداگیری لەسەر بابەتەکە بکەین مهم ئەوەیە لەسەر ئاستی عالەمیش پەرە بەو بابەتە بدرێ. Thank you so much, Dr. Nazand. So the first question was maybe mistake by typing. But I think I need to ask this question, and then I will pass, if you give me 20 seconds to address my message. Thank you very much for this question. Actually, I had a conclusion for my presentation, and I did address about what needs to be done in the future. According to my field activities and interviews with the international legal experts abroad and also here, there are 3 venues that really need to be explored in order to achieve justice for the Yazidis. One is the Security Council has to refer the case to the ICC, the International Criminal Court. And the second one is the establishment of the an ad hoc tribunal like the one of the ex-Yugoslavia and of Rwanda. And the second one is trying the perpetrators here in Iraq according to the Iraqi national jurisdiction, but that requires the rule of law, strengthening the existing institutions and reforming the legal system, especially the criminal legal system, and also the Iraqi and KRG authorities have to work together along with the international community. And my message is we need to focus on justice and accountability, because without justice there will be no peace, no reconciliation, and no security. Thank you so much. So let us be all fighting for justice, accountability, and reparation and dignity life for the Yazidi. Thank you so much, but asking you to not leave the hall because there is a group of the
young musicians, they have a nice performance. And then thank you so much for your patience.